Okay, let's start Premiere Pro. Premiere Pro 2022 CC. Take a new project. చెప్పాను కదా ఫ్రెండ్స్, న్యూ ప్రాజెక్ట్ తీసుకునేటప్పుడు కంపల్సరీ మనకి దాని యొక్క రూట్ ఫోల్డర్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అని రూట్ ఫోల్డర్ తీసుకోవాలి. It's not showing. See. Sorry. Yeah. నాకు చూపించట్లా అందుకని. Okay. Come to the new project. Okay. అండ్ న్యూ ప్రాజెక్ట్ తీసుకునేటప్పుడు కంపల్సరీ దాని యొక్క రూట్ ఫోల్డర్ తీసుకోవాలి. బ్రౌజ్లోకి వెళ్ళాను, డెస్క్టాప్ మీద రూట్ ఫోల్డర్ తీసుకుంటున్నాను. రైట్ క్లిక్, న్యూ ఫోల్డర్. న్యూ రూట్ ఫోల్డర్లో నేను ఇక్కడ ప్రీమియర్ 1 2 అని చెప్పేసి నేమ్స్ ఇస్తున్నాను. దీంట్లో ఈ ఫోల్డర్లో సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను. ఇక్కడ డిస్ప్లే ఫార్మెట్ ఆడియో శాంపిల్స్, వీడియో అండ్ ఆడియో శాంపిల్స్ దీంతో డిఫైన్ చేస్తారు, టైం కోడ్తో డిఫైన్ చేస్తారు. ఆడియోని ఆడియో శాంపిల్స్తో డిఫైన్ చేస్తారు, క్యాప్చర్ని డీబీతో డిఫైన్ చేస్తారు. సారీ, యా, ఇన్ వీడియో we can work on time code format, and audio we can take a audio samples format and capture db format. And come to the root folder, it's very important, and take the name of Premiere. Already we done the animation of effect controls. Okay, take the name and click it. Okay, we just taken the project. మనం ఒక ప్రాజెక్ట్ మాత్రమే తీసుకోగలిగాం. బట్ దాంట్లో మనం ఏం తీసుకోవాలి, కంపల్సరీ సీక్వెన్స్ అనేది ఒకటి తీసుకోవాలి. సీక్వెన్స్ తీసుకోవాలి అంటే షార్ట్ కట్ ఏంటి? షార్ట్ కట్ అర్జున్, సీక్వెన్స్ తీసుకోవాలంటే షార్ట్ కట్ Ctrl+N టు క్రియేట్ ఏ న్యూ సీక్వెన్స్, టు క్రియేట్ ఏ ప్రాజెక్ట్ సీక్వెన్స్. Ctrl+N అని ప్రెస్ చేస్తే మనకు ఒక న్యూ సీక్వెన్స్ ఏర్పడిద్ది. దాంట్లో ప్రాజెక్ట్ సీక్వెన్స్ మనం వర్క్ చేస్తాము. ప్రాజెక్ట్ 2 అని సేవ్ చేసుకుంటున్నాను. అండ్ దీన్ని డివి ఎన్టీఎస్సి అండ్ డివి పాల్ అని రెండు ఉంటాయి. ఎన్టీఎస్సి నేషనల్ టెలివిజన్ స్టాండర్డ్ కమిటీ అంటారు, డివి పాల్ ఫేజ్ ఆల్టర్నేట్ లైన్ని యూజ్ చేస్తారు. ఎన్టీఎస్సి ఎక్కువగా మన స్టాండర్డ్స్ ఎక్కువగా యూజ్ చేయరు. మన స్టాండర్డ్స్లో మన ఇండియన్స్ ఎక్కువగా యూజ్ చేసేది ఏంటి? పాల్, ఫేజ్ ఆల్టర్నేట్ లైన్. సార్ ఈ పాల్ అండ్ ఎన్టీఎస్సి అంటే ఏంటి? నథింగ్ బట్ కెమెరాలో ఇన్సర్ట్ అయ్యే మనకు కావాల్సిన వీడియో ఎన్కోడింగ్ ఫార్మాట్స్ ఇవన్నీ. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద వీడియో ఎన్కోడింగ్ ఫార్మాట్స్ ఆఫ్ ద కెమెరా based on the high quality and base quality. ఓకే, ఇక్కడ ఎన్టీఎస్సి ఎక్కువగా మనం యూజ్ చేయకుండా అబ్రాడ్ పీపుల్ ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తుంటారు. పాల్ ఫేజ్ ఆల్టర్నేట్ మనం ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తాము. టేక్ ద వైట్ స్క్రీన్ అండ్ టేక్ ద 48 GHz and 32 GHz. ఓకే, టేక్ ఇట్ దిస్ వన్ అండ్ క్లిక్ ఇట్. ఓకే, I just taken one sequence తీసుకున్నాను. ఆటోమేటిక్గా when you take a sequence then you can add to the client monitor. ఓకే, నౌ ఆల్రెడీ యూ వర్క్ విత్ ద ఇమేజెస్. మీరు ఇమేజెస్ మీద వర్క్ చేశారు ప్రీమియర్ ప్రో. ఓకే, ఇమేజెస్ మీద వర్క్ చేసినప్పుడు ఆ ఇమేజెస్ యానిమేషన్స్ ఇక్కడ మనకు ఆల్రెడీ రన్ అయ్యాయి. ఓపెన్ రీసెంట్, సారీ, అండ్ కమ్ టు హియర్. యూ కెన్ టేక్ PR. Have a click and save the animations. Already we saw in the previous step the animation work like this. We work with the animation. Is it clear? Yes. But now what happened? I can close it and I can save as a Premiere effect. This is the second project. We work with the
images, but now we have to work with the footages is nothing but video we call it. మనం వీడియోస్ తీసుకుంటాం కదా, ఆ వీడియోస్ మనం ఇక్కడ ఏమని పిలుస్తాము, footages. We call as a footages. Control I import, Control I to import the images and videos. Come to here, take the footages option. We have so many footages here, and these footages we can see some blue matte and green matte footages and some this songs and everything. And you can take the videos here, 1 2 3 videos and 4 and 5 videos. I just downloaded this video from pexels.com, where Pexels this is a commercial purpose also, we can use these videos. Okay, and this is from pexels.com. In this pexels.com we can download the videos very clearly. If you want to take any videos, you can take the videos pexels, and commercially you can use these videos wherever you need. There is no copyright issue from these videos. And we have one more website that is called Pixabay. This is called Pixabay, and this is the Pexels. And we have one more website that is called Unsplash. These websites we can work as commercially. You can pick the image directly. And you can use into your brochures, and you can use into your business cards, and you can use your flyers, and you can use anywhere these images. Why? Means this is a completely commercial purpose also, we can use it. This is a CCO licensed website. CCO, commercial purpose, we can use these websites. Creative Commons, CCO, Pixabay, like this. Okay, CCO is nothing but CCO, licensed free public domain images. Including commercial purposes also. So that's why everyone should be use a commercial purpose also. You can use these websites like Pixabay, Unsplash and Pexels. మనం ఈ మూడు వెబ్సైట్స్ మనం కంపల్సరీ మనం CCO వెబ్సైట్స్లో ఉన్నాయి కాబట్టి, క్రియేటివ్ కామన్ లైసెన్స్ వెబ్సైట్స్ కాబట్టి మనం కంపల్సరీ ఈ వెబ్సైట్స్లో ఉన్న ఇమేజెస్ని కానీ వీడియోస్ని కానీ వీ కెన్ యూజ్ ఇన్ టు అవర్ ప్రాజెక్ట్స్ డైరెక్ట్లీ యాజ్ కమర్షియల్లీ, పర్సనలీ అండ్ కమర్షియల్లీ. Is it clear? Then come back to here, and I can just importing 2 images here, like 4 images or 2 images here. I can import using with control key. I can take multiple images at a time and drag and drop into the timeline panel. This sequence is different and my sequence is different. What happening? Exactly, change sequence settings. Why? Means మనం తీసుకున్న సీక్వెన్స్ కన్నా, మనం తీసుకున్న డాక్యుమెంట్ కన్నా ఆ వీడియో యొక్క సెట్టింగ్స్ అనేవి చాలా చిన్నగా ఉన్నాయి లేదా కొద్ది పెద్దగా ఉన్నాయి. కాబట్టి అక్కడ ఏమడుగుతుంది, నువ్వు తీసుకున్న వీడియో ఎగ్జిస్టింగ్ సెట్టింగ్సే పెట్టాలా లేదా సీక్వెన్స్ సెట్టింగ్స్ కిందకు మార్చాలా అంటుంది. నేను తీసుకున్న ఈ వీడియో తగ్గట్టుగా ఈ క్లయింట్ మానిటర్ కూడా మార్చుకోమంటున్నాను. చేంజ్ సీక్వెన్స్ సెట్టింగ్స్. యు అండర్స్టాండింగ్? యా. అండ్ సెలెక్ట్ దిస్ వన్ and take the second video and take the third video and take the fourth video. This is our production experience. We are work and use spacebar to play the videos. This is a too much of length video. It happened. I would like to cut the video. What is the shortcut to cut the video? Use C razor tool to cut the video. Okay, C for razor tool to cut the video. Razor tool to cut the video. Sir, suppose I have completely like this, and I need to cut this video as a perfectly all the image videos selected and use Control K. Control K is also to cut the videos at a time. See, I can remove all the videos
the extra areas what we have, we can remove at a time. That is called Control K, razor cut the image or video. Please note it down. C, razor to cut the image or video. Control K, razor to cut the image or video. Razor is nothing but it's the blade. We can cut it easily. Okay, then come to here. Sir, this is very nice, but I'm just deleting all the images here. Just remove all the videos here and take one video, just double click space bar to play the source monitor. What is this monitor? Source monitors, but this is not an output monitor. Output monitor will be the client monitor. This is the client monitor. Okay, this is the source monitor. This is the client monitor. I would like to see this video completely the full screen. Use mouse pointer here and use negation key in the escape down. In the keyboard you can see the escape. In the down of the area you can see the negation. One negation key. Use the negation key. Negation key is nothing but to open the full screen. This symbol. Full screen, where the mouse pointer will stand, will highlighted. And to close, to exit the full screen also the same shortcut. Is it clear? Okay, then I would like to import the image. This is our timeline, and come to here, use spacebar and use I for in point, and come to here and hit O for out point. Only this much of the video we have, almost 4 to 5 minutes, but I need only 1 minute of video. So I just seeing the video, and wherever the in point and where the out point we need, which video we need in that 4 minutes of video. In that 4 minutes of video, we need only 1 minute of video, and we just taken a 1 minute. We selected the area of 1 minute video, and now come to here. We can place it the video. What is the shortcut to place into the track layer? See, this one only, no? One more time. See, this is the in point and this is the out point. Means wherever we have at least 10 minutes of video, but I need only 1 minute of video in that particular video. Okay, only 1 minute of clip. I just selected with in point and out point with that particular clip, and I can drag and drop into directly here. Now here almost how many seconds we have? 5 minutes. But how many seconds we came here? Only 5 seconds. But here completely it's 19 seconds. Here 19 seconds, but how much clip we got? Only 5 seconds. Why? Means we selected here as a 5 seconds only. Like that. మనకున్న 10 నిమిషాల వీడియోలో 20 seconds ఆఫ్ వీడియోలో మనకి ఓన్లీ 5 seconds మాత్రమే కావాలంటే దాన్ని మార్క్ చేసుకుంటాం. దట్ వీ కెన్ మార్క్ ఇట్. ఓకే, దట్ వీ కాల్ as a in point and out point. Okay, I have to go to the in point again. Shift I. Again I have to go to the out point. Shift O. Shift I for go to in point. Shift O for go to out point. And to keep the in point and out point, I.
to insert in point, to insert out point. Write it down. Guys, do you understanding? Okay, then come to here. We can insert the in points and we can exit the out points. And we have to go to the in point means shift I for to go to the in point, shift O for out point. To clear the in and out points means don't know. We have to clear the in point. In the in point, Control Shift I to clear the in point, Control Shift O to clear the out point. Write it down. Control Shift I to clear the in point, to clear the out point. అర్థం కాలేదా? Okay. Is it clear? Now come to here. Sir, again I take an in point and out point. Arjun, మనకి ఇన్ అండ్ అవుట్ పాయింట్స్ పెట్టి ఇక్కడ మనం డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేసాం. ఓకే కదా, అంటే ఒక 20 సెకండ్లో ఉన్న క్లిప్ నుంచి ఒక క్లిప్ని మనకి ఎంతవరకు కావాలో అంతవరకే మనం మార్క్ చేసి తెచ్చుకున్నాం. దాన్ని ఇన్ పాయింట్ అవుట్ పాయింట్ అంటారు. ఓకేనా? దాన్ని ఇన్ పాయింట్ని క్లియర్ చేసేయాలంటే అంటే అవసరం లేదు నాకు తీసేయాలి అంటే కంట్రోల్ షిఫ్ట్ ఐ అంటే ఇన్ పాయింట్ క్లియర్ అవుతుంది, కంట్రోల్ షిఫ్ట్ ఓ అంటే అవుట్ పాయింట్ క్లియర్ అవుతుంది. ఇట్స్ గుడ్, బట్ ఐ నీడ్ అట్ ఏ టైమ్ ఇన్ అండ్ అవుట్ పాయింట్స్ షుడ్ బి క్లియర్. రెండు ఒకేసారి క్లియర్ అవ్వాలి. ఐ హ్యావ్ టు క్లియర్ అట్ ఏ టైమ్ యాజ్ ఏ ఇన్ అండ్ అవుట్ పాయింట్స్. కంట్రోల్ షిఫ్ట్ ఎక్స్ to clear in and out points. To clear in and out points. Okay. Then now it's good, take in point and take out pointers, and I would like to write down to clear in and out points. To clear in and out points. Okay, come to here. Suppose we have taken already in and out points here, okay, but the same clip should be imported into the client monitor, into the timeline. అంటే మనం సెలెక్ట్ చేసిన ఇన్ అండ్ అవుట్ పాయింట్స్ రెండింటిని తీసుకొని వచ్చి ఆ ఇన్ అండ్ పాయింట్ క్లిప్ తీసుకొని వచ్చి మనం టైమ్ లైన్లో ఎలా వేసుకుంటాం యూజింగ్ ద షార్ట్ కట్. ఒకటి జస్ట్ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ అయినా చేయొచ్చు, ఆ క్లిప్ వరకే వచ్చింది. రెండు షార్ట్ కట్ కామా, రైట్ డౌన్. To insert the selected in and out point clip, clips into the timeline. Comma.
Okay, but sir, why it came into the third track? ఎందుకు అది మూడో ట్రాక్ వచ్చింది? Suppose I deleted this one, I'm just pressing comma, but it is coming to the third track. Why it is coming third track? The third track has been activated here. The source pathing of inserts and overrides here. Okay, come to here and place it first track. Keep it first track. Now delete this one, use comma. This is the source pathing. Wherever you need, which track you need, you can select the track here. Is it clear? Come to here and I can take the track in the starting step and come to here and use the second clip again. Take spacebar, take in point, take out point and use comma. Here we have in and out. Here we have in and out, like audio and video. Right click, unlink, and you can select the unlink part, remove it, and again use spacebar, in point and out pointers and use comma and double, and again you can take it in point, check it the out pointers and use comma. Again you can start first footage, you can take again in point here, you can take the out point here, again you can use comma. See, whatever we are taking here, how the video functionality we are taking, మనం ఎలా వీడియోస్ని మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నాం, ఒక ట్రాక్ నుంచి ఇంకో ట్రాక్కి ఎలా తీసుకొని వస్తున్నాం. How can we are getting the videos from in and out points from the selected clips? That is the main thing. Okay, we have a multiple footages, like if you take a wedding, if you take a short films, we have to take a bulk of clips. How can we get that bulk of clips? And when we importing that bulk of clips, okay, and which video we are taking and which clip we are taking and which clip we are inserting, step by step, using this in and out points and using this comma key, you can get clearly the inserting of into the timeline. మనం తీసుకునే వీడియో క్లిప్స్ కానీ బల్క్గా ఉన్న వీడియో క్లిప్స్ని ఒక్కొక్క దాన్ని మనం పక్కన ఎలా అరేంజ్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాం అనేది మెయిన్ మన పాయింటర్స్. వీటి మొత్తాన్ని మనం ఇక్కడ ఎక్కడ తీసుకున్నాం, టైమ్ లైన్లో తీసుకున్నాం. టైమ్ లైన్లో తీసుకున్నామంటే ఆటోమేటిక్గా క్లయింట్ మానిటర్ యాక్టివ్ అయిపోద్ది. సార్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు మూవ్ ఫ్రేమ్ బై ఫ్రేమ్, యూ హ్యావ్ టు మూవ్ ఫ్రేమ్ బై ఫ్రేమ్, కామా. See, what is the frame now here? 21, comma, 22, 23, 24. 24 frames is equal to 1 second. సెకండ్ మారింది కాబట్టి ఏమైంది, ఇక్కడ 5 seconds వచ్చింది. ఆల్రెడీ సెకండ్ చేంజ్, సో దట్స్ వై ఇట్స్ కేమ్ యాజ్ ఏ 5 seconds. అగైన్ నౌ కామా 5-1, లెఫ్ట్ యారో రైట్ యారో, లెఫ్ట్ యారో రైట్ యారో, యారో అండ్ రైట్ యారో. వాట్ హ్యాపెన్? ఫ్రేమ్ టు ఫ్రేమ్ మూవింగ్, frame to frame, frame to frame, moving and checking the video into the timeline. Okay, now come to here. Then sir, it is frame by frame moving means take a lot of time now. See, if I hold it here like this, it is moving. See, I am checking the video. నేను ఇలా చెక్ చేస్తున్నాను వీడియోని. Okay, I am checking the video like this, but sir, almost it is into the 5 seconds. Do you know the time code? No, hours, minutes, seconds and milliseconds or otherwise frames. Okay, now what is here? 5 seconds. Now use shift key. How many seconds it is moving? 5 seconds. Use the shift left arrow and shift right arrow. What happened? Frame 5 frame moving. 5 frames to moving.
Is it clear? Write down. Okay, now like this we are moving. I can play it like this. Okay, means sir, I'm moving with a frame to frame, or otherwise I can moving with shift 5 frames to 5 frames moving. I need to go to cut. Where is a cut? Here there is a cut. 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 I would like to go to the cut to cut, like use up arrow, down arrows. Cut to cut. Up arrow, down arrow. Into the timeline. Timeline tracks. Okay, now when we are taking any videos, we are just taking the videos, we are editing the videos, we are taking the videos into the timeline, we are taking that 4 minutes video and 10 minutes video in here into the source monitor, and we are editing that video, and we are importing that particular selected clip into the timeline area. Like that we done all the rush and we make in a timeline. This is fine. If you want to add the audio, you can take the audio. 1 second. Just delete it. Like this we have to add the audio and video after completing the timeline. Okay, sir, but these the video clips we are just taken. Is there any real-time video to edit the any rush? Then we can choose the rush and we can edit it. Really, we can take our YouTube videos what we have done. Okay, and I'm just taking here one video. We have so many videos here. We can take it any rush video here. Let's take with the blur dots tool and pen tool this concept. Can I remove this? I can remove this one. Just delete in the video, or otherwise I can save it this one, and Control N to take a new project. This is called class video edit. Okay, and to close the output, file, new project, just double click and take this path, copy, and come to here, paste this path, and you can take with import one footage. This is a video, class video, and
just double click here and you can play the video. This is completely a rush video. In the starting step you have to edit this video, and here from here we have to start this video. What should I take? I for in pointer and come to the timeline, comma, take a sequence. This is the sequence. Okay, use comma symbol. Here the video is coming. But when you importing this one, then automatically what happened? It is asking to change the sequence settings. Okay, come to here and drag and drop here. Use change sequence settings. Automatically the sequence has been changed. And play the file. See, we have some rush here. We have to edit it. Take C for cut tool, select it and delete it. And again use right click ripple delete, or otherwise select this empty area and use the delete button in the keyboard. Ripple delete means what? It will be adjusted the extra spacing. Automatically the extra space it will be delete and it will be add to the starting point. Okay, then come to here And you can take. we can see, and See, this is the images we are we can taking see from the Google. some more images come to the Google. But this much of time it's take a lot of time. So what should we do? This is the images searching, no? So what should we do? Select it and delete it. Why means here see what happened. Again it is coming the area of the screen recording. Okay, you need only from here to here only. Select it and just delete this area. And I need to move this much as a speed. Right click, speed and duration. Speed and duration. I'm giving 300, automatically it will come speed. But when automatically it has been adjusted with 300 speed, the voice will be changed. It will be squeezed. So remove the audio. Only I need to Come to the Google. see how much speed it will be moved. I need some more speed. Right click, make it speed and duration. Yes, it is moving speed, and right click and make it speed and duration. Again I have to come back 200. Like this. If you want to delete this extra area, select it and delete. And how can we delete this empty space area? Select the empty space area and use the delete button, or otherwise right click, triple delete. Screen is visible. And here you can take the area, take a C cut tool and right click, triple delete. Like this we can take the space area. Suppose here if we don't want this area, select it and click it and remove the area. Right click, ripple delete. Like this again here we have a Google Images. Select it and have to cut it this area. Select it and delete the area. Like this we can take this area and we can use unnecessary part area and delete it. Again take this area and select it and delete the area. Okay, everything is completed, and see this is the video recording, it is going on. Okay, and select it. Take the zoom tool, plus symbol to zoom in and zoom out the area, timeline, the track and document, and come to here, zoom it and use the arrow symbol wherever you need. Use step by step frame rate. Here we have to remove the area. And use C for cut tool and cut it and remove the area. I have to place the thumbnail in the starting and ending of this video. Any thumbnail. Okay, and we have some thumbnails here. Just double click and open the area. Here we have some thumbnails. Take any thumbnail here, select it and open the area. Suppose select all the area
see how many cuts we happened, so many cuts, and so much of editing it has been happened. So much editing it has been happened. చాలా ఎడిటింగ్ జరిగింది అక్కడ మనకి. జరిగింది కాబట్టి దీనికి ఒక thumbnail యాడ్ చేయాలి. రష్ మొత్తాన్ని రిమూవ్ చేశాను, ట్రాక్స్ మొత్తాన్ని అడ్జస్ట్ చేసుకున్నాను, అండ్ ఒక టైం లైన్ మీదకి తీసుకొని వచ్చాను. దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని మనం కొద్దిగా ముందుకు తీసుకుంటున్నాను. మనకి ఏదైనా లోగో కావాలన్నా లేదా thumbnail కావాలన్నా ఇక్కడ ప్లేస్ చేసుకుంటాను. అండ్ ఇంక్రీజ్ ద జూమ్ thumbnail. And go to the starting step. Right click, ripple delete. And మనం తీసుకున్న సీక్వెన్స్ సెట్టింగ్స్ కన్నా thumbnail చాలా చిన్నదిగా ఉంది. What the sequence settings we have taken? The thumbnail is small of our sequence settings. Thumbnail is very small. What should I do? Select the image, right click, scale to frame size is automatically to fit the comp area, settings area. To fit the comp area. Okay, and select this one and play it. We don't want that much of time of thumbnail. Select it and cut it and delete it. Right click and ripple delete. See now how the editing is going on. Okay, sir, here it is showing but it's looking some odd. We need to create one strip, or otherwise we have to give some black area on that particular part or any color. What should I do? Right click and take the new item and make it with the color matte. And which color you need? You need a black color or red color? That is your wish. I am just taking the black matte and keeping the black matte, black layer upon this video. Take the black layer of the layer, keep the upon the layer of the video track. Okay, see the first video track, V1 will be the video track, okay, and V2 will be the black layer. But see, totally it has been moved. It has been covered completely the frame size. Okay, and select this one. Go to the effect controls. What is the shortcut of effect controls? Shift 5. Shift 5 is the effect controls. Very important, friends. Come to here. Go to the motion and give the scaling. Okay. If you decrease the scaling, it is coming as a proportionally. It is coming proportionally. Go to the scaling layers. Remove the uniform scaling. Uniform scaling. Now you can take the strip of 12. Then use this strip into the layer of the place. And take the 10 of the strip layer. Now it has been covered or not? And we have to insert our logo into this layer. How? And it should be covered into complete the timeline track. No, this is the image, so that's why it is a solid layer. I can keep it like this and use this is the thumbnail. No, you can place the thumbnail in the last of the area, last place, and use cut tool, cut it and delete it. Now select this one, right click, scale to, it is very smaller than this sequence. No, select this one and scale to frame size. See now the black layer is completely covered into the source area. Is it clear? Sir, I would like to place the logo entire the area. Where should I get? And take the import, Control I for import, and go to the logo, open, and just place into the thumbnail here. This is the image. Now we can place it here and double click and scale the area. Place it the area and place it the and keep the entire area like this. See
how many tracks we have taken? One track, second track, and third track. So many tracks we have taken, and we have added step by step on the footage, like the video upon the layer. You can use here any design strip, or you can use it ఏదైనా డిజైన్ చేసిన స్ట్రిప్ను కూడా పెట్టుకోవచ్చు. అలాగే మనం లోగోను కూడా ఇంకేదైనా ట్రాన్స్పరెన్సీగా తీసుకొని వైట్ కలర్ ఆర్ బ్లాక్ కలర్ ప్లేస్ చేసుకోవచ్చు. ఆర్ అదర్వైజ్ యూ కెన్ సెలెక్ట్ దిస్ వన్ అండ్ గో టు ద ఏరియా అండ్ జస్ట్ ప్లేస్ ఇట్ హియర్ అండ్ ఇంక్రీజ్ ద సైజ్ ఆఫ్ ద ఏరియా and use the opacity of the area. The complete anything else like this, we can edit the videos like footages from one within the timelines in the track controls. Okay, footages ఎలా తీసుకోవాలి, ఎలా ఎడిట్ చేయాలి, వీడియోస్ని ఎలా కలపాలి, అలాగే ఒకదాని మీద ఒకటి వీడియోస్ని ట్రాక్స్ని ఎలా వేసుకోవాలి అనేది ప్రతిదీ స్టెప్ బై స్టెప్ నీట్గా ఉంటుంది. ఓకే, ఇలా చేసుకుంటూ ఉంటే వీ కెన్ గో విత్ ద నెక్స్ట్ లెవెల్. ఎస్టర్డే వీ సా ద ఇమేజెస్, టుడే వీ ఆర్ సీయింగ్ ద ఫుటేజెస్, వీడియోస్. అండ్ సేవ్ ద ఫైల్. అండ్ హౌ కెన్ వీ గో విత్ రెండరింగ్? కంట్రోల్ M. Control M for exporting. Sequence and go to the render in and out is the render output. Okay, video encoder opening. Is the export settings. Control M. I told you in the previous time also. And yesterday also we saw the animation. Take the sequence and give the desktop, save and give the match source. And you can see the size of the how much size it will be get or everything you can see here. And you can use export and export audio and video and decrease the export settings here. Check it and the file size will be 2054. 1054 will be 1054 will be 100 MB. 200 MB the file format is going on. Now it is exporting. Like this we can export the file. And if you want to decrease, you can take the VBR pass. If you decrease the size, come to here, the bit depth of the in the video settings, VBR pass will be 1.6 or 1.7 bitrate. Then automatically the file size will be 382 MB. That is 2 GB actually. 2048. 1048 will be 1 GB, 2048 will be 2 GB. Now how much it came? 382 MB. And we can decrease some more using with other settings. Okay, we can get with the other settings, we can use some more settings. In the next level I can show the how can we keep the render, that we will see in the next session. Thank you.